హలో ఎవ్రీవన్, వెరీ గుడ్ మార్నింగ్, వెల్కమ్ బ్యాక్. సో ఈ షార్ట్ వీడియోలో మనం నెక్స్ట్ బ్యాచెస్ గురించి, టైమింగ్ గురించి, అదేవిధంగా ఐ వాంట్ టు షేర్ సమ్ ఇన్ఫర్మేషన్ విత్ యూ. సో అవన్నీ చూద్దాం ఏంటనేది. సో బిఫోర్ ది స్టార్ట్, లాస్ట్ వీక్ నేను సీక్వెల్ వీడియోస్ పోస్ట్ చేశాను యూట్యూబ్లో. ఇంకా చాలా చేయాలి, బట్ నేను ఆపేశాను. ఐఎమ్ రియలీ సారీ ఫర్ దట్. సో ఎందుకంటే ఎవరైతే కొత్తగా జాయిన్ అవుతున్నారో బ్యాచెస్లోకి సీక్వెల్ రాని వాళ్ళు ఎస్పెషల్లీ, సో దే వాంట్ టు లిజన్ ఇన్ క్లాస్ ఇట్ సెల్ఫ్. సో మళ్ళీ యూట్యూబ్లో కొంచెం ఇక్కడ కాకుండా, సో మేబీ ఇంకో 3 days ఎక్స్ట్రా అవుతాయి, పర్లేదు అంటే ఓకే ఫైన్, ఈవెన్ ఐ అగ్రీడ్ టు దట్. సో ఎనీవే ఐఎమ్ గోయింగ్ టు స్టార్ట్ ఫ్రమ్ సీక్వెల్ అగైన్. బేసిక్లీ స్టార్ట్ చేస్తాను. సో ఫస్ట్ 2 to 3 days మనకి సీక్వెల్ ఉంటుంది. దెన్ వి స్టార్ట్ పవర్ బిఐ. సో మనకి 2 batches ఉంటాయి. వన్ ఈజ్ స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ నెక్స్ట్ మండే, విచ్ ఈజ్ ఈవినింగ్ బ్యాచ్, తెలుగులో ఉంటుంది ఇది. అదేవిధంగా నెక్స్ట్ పై వారం వచ్చేసి మనకి April 5th మనకి మార్నింగ్ బ్యాచ్ ఉంటుంది, 7 to 9. సో రెండు ఇండియన్ టైం ప్రకారం ఉంటాయి. అండ్ ఎవ్రీ డే మనకి 2 hours ఉంటుంది. అండ్ 5 days ఏ వీక్, మండే టు ఫ్రైడే. అండ్ టోటల్ 60 hours అనమాట. సో 6 weeks ఉంటుంది. అండ్ కంప్లీట్ మనకి రియల్ టైంలోనే ఉంటుంది. సో వాట్ ఎవర్ నేనేమైతే మీకు నేర్పిస్తానో మీరు అదే అక్కడ చేస్తారు. బట్ డేటా మారుతుంది అండ్ బిజినెస్ మారుతుంది. బట్ సేమ్ ఆప్షన్స్, సేమ్ ఇన్ డెప్త్గా మనం కవర్ చేస్తాం కాబట్టి యూ విల్ నాట్ ఫేస్ మచ్ ఇష్యూస్ ఇన్ ద రియల్ టైం. అండ్ అదేవిధంగా నేను పవర్ బేస్ సర్వీస్ 2 accounts ఇస్తున్నాను. బయట అంతా మీకు ఒకటే ఇస్తారు. కొంతమంది అసలు ఇవ్వని కూడా ఇవ్వకపోవచ్చు, ఎందుకంటే మీరు మీ అకౌంట్ క్రియేట్ చేసుకోమని చెప్పేస్తారు. సో అలా కాకుండా మనకి 2 accounts ఇస్తాను నేను. అది కూడా మీరు జీమెయిల్, అవుట్లుక్తో ఉండదు. కంపెనీ అకౌంట్స్ ఎలా అయితే ఉంటాయి అలాగే ఉంటాయి. ఇక్కడ మీరు చూస్తే ఇదే ఫార్మాట్లో ఉంటుంది మీ అకౌంట్స్ అనేవి. సో ఒకటి ఎందుకు కాదు అంటే, మనకి పవర్ బేస్ సర్వీస్లో మనకి చాలా ఆప్షన్స్ ఉంటాయి అనమాట. ప్రివిలేజెస్ అంటారు, వాటి రోల్స్ అంటారు. సో అడ్మిన్ అని, మెంబర్ అని, కాంట్రిబ్యూటర్ అని, అదేవిధంగా వ్యూవర్ అని చాలా ఉంటాయి. అదేవిధంగా బిల్డ్ పర్మిషన్స్ ఉంటాయి. సో ఇవన్నీ మనకి చెప్తే అర్థం అవుతాయి. సో పవర్ బేస్ సర్వీస్ లో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు యాజ్ అ డెవలపర్ గా మీరు ఒక యూజర్ కి పర్మిషన్ ఇచ్చారనుకోండి, అది అడ్మిన్ అవ్వచ్చు, మెంబర్ అవ్వచ్చు, కాంట్రిబ్యూటర్ అవ్వచ్చు, వ్యూవర్ అవ్వచ్చు. అలా ఇచ్చి వదిలేసిన తర్వాత అట్లీస్ట్ అసలు యూజర్ ఎలా చూస్తున్నాడో మీకు తెలియాలి కదా. సో చెప్తే అర్థమైంది. బట్ దట్స్ వై ఐమ్ గివింగ్ 2 accounts. మీరు అలా ప్రాక్టీస్ చేస్తే మీకు ఇంకా క్లియర్ గా అర్థమైంది రియల్ టైంలో ఎలా ఉంటుంది అని. అందుకనే 2 accounts ఇస్తున్నాను. అండ్ నాట్ ఓన్లీ దట్, సో కరెంట్ బ్యాచ్ స్టార్ట్ అయ్యి 4 weeks అయిపోయింది. అండ్ 2 more weeks మనకి ఇంకా పెండింగ్ ఉంది. ఐఎమ్ గోయింగ్ టు కవర్ దోస్ థింగ్స్. అండ్ ఈ బ్యాచ్ లో ఆల్రెడీ ఒకరి జాబ్ వచ్చేసింది ఇన్ ఏ గుడ్ కంపెనీ. అండ్ ఇంకో పర్సన్ కి ఇంటర్వ్యూ అయిపోయింది. అండ్ సెకండ్ రౌండ్ ఇంకా పెండింగ్ ఉంది. అండ్ ఫ్యూ పీపుల్ ఆల్రెడీ గాట్ కాల్స్ అండ్ షెడ్యూల్ దేర్ ఇంటర్వ్యూస్. సో వై ఐమ్ టెలింగ్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్ ఈస్, మీరు బయట 15,000 20,000 కట్టిన తర్వాత కూడా చాలా మంది స్ట్రగుల్ అవుతున్నారు ఇంటర్వ్యూస్ క్లియర్ చేయడం కోసం. అదేవిధంగా రియల్ టైం తెలియట్లేదు మాకు అని చెప్పి, బయట సరిగ్గా చెప్పట్లేదు అని చెప్పి. సో ఇట్స్ నాట్ లైక్ నేను ఒక్కనే చెప్తాను కాదు. మీరు నా దగ్గర జాయిన్ అయినా సరే అవ్వకపోయినా సరే, మీరు బయట ఏమైతే డబ్బులు కడుతున్నారో, సో జస్ట్ థింక్ వన్ మోర్ టైమ్ బిఫోర్ యూ పే ఆల్ దీస్ థింగ్స్. ఎందుకంటే ఆస్క్ దెమ్ క్లియర్లీ వాట్ దే ఆర్ గోయింగ్ టు టెల్ అండ్ వాట్ రియల్ టైమ్ దే ఆర్ గోయింగ్ టు షో. అండ్ మీరు రివ్యూస్ కూడా చూడొచ్చు ఇక్కడ, కరెంట్ బ్యాచ్ రివ్యూస్ ఇక్కడ. ఆల్రెడీ అవుట్ ఆఫ్ 18 పీపుల్ ఇన్ మై కరెంట్ బ్యాచ్, సో మీకు 4 to 5 కనిపిస్తాయి ప్రస్తుతానికి. సో బికాస్ దే విల్ గివ్ నెక్స్ట్ 2 weeks ఇంకా ఇంకా రివ్యూస్ వస్తాయి మీకు అక్కడ. సో యూ కెన్ ఆల్సో సీ దట్ అండ్ అండర్స్టాండ్ హౌ ఐఎమ్ టీచింగ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్. అండ్ కమింగ్ టు కంటెంట్, అందరికీ తెలుసు మనం ఏం నేర్చుకుంటాం అనేది. రియల్ టైంలో మనకు చాలా ఉంటుంది, పవర్ బై డెస్క్టాప్ కానీ, పవర్ బై సర్వీస్ కానీ. అవన్నీ మీకు చెప్తున్నా లేదా ఒకసారి మీరు కనుక్కోండి మీరు ఎక్కడైనా జాయిన్ అయ్యే ముందు. అండ్ పవర్ బై సర్వీస్ లో మనకి నాట్ జస్ట్ వర్క్ స్పేసెస్ అండ్ రిపోర్ట్స్ ఇవి మాత్రమే కాకుండా మనకి చాలా రియల్ టైం ఉంటుంది. సో బయట ఎవరైనా చెప్తున్నారా అనేది కూడా ఒకసారి కనుక్కోండి. మనకి గేట్వేస్ లో చూసుకుంటే మనకి బయట గేట్వేస్ అంటే ఏంటని చెప్తారు, ఎలా ఇన్స్టాల్ చేయాలి చెప్తారు. బట్ ఎలా మైగ్రేట్ చేయాలి, ఎలా బ్యాలెన్స్ చేయాలి లోడ్ ని, ఎలా డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయాలి రిక్వెస్ట్ ని, ఇవన్నీ చూపిస్తున్నారంటే చాలా మంది లేదని అంటున్నారు. సో ఐఎమ్ గోయింగ్ టు షో యూ ఆల్ దీస్ థింగ్స్. మనకి గేట్వే లో మనకి రోల్స్ ఉంటాయి చాలా. అదేవిధంగా పవర్ బిఐ తో మనకి డేటా లేక్ ఎలా ఇంటిగ్రేట్ చేయాలి, ఇవన్నీ బయట చెప్తున్నారంటే యా, ఇఫ్ దే టెలింగ్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్, ఎస్ మీరు జాయిన్ అవ్వండి, ప్రాబ్లం లేదు. బట్ రియల్ టైం అంటే ఇలాగే ఉంటుంది, చాలా ఉంటాయి. బట్ మీకు అది చెప్పకపోతే ఎస్ యూ కెన్ కమ్ బ్యాక్ టు మీ లేటర్, నేను మళ్ళీ మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. అండ్ ఇఫ్ ఐ షో యూ మై రియల్ టైమ్ ఎన్వైరన్మెంట్, సో ఇది నాది విండోస్ సర్వర్ ఇది. అండ్ ఐ హ్యావ్ 3 machines టు షో యూ ఆల్ దీస్ థింగ్స్. సో మీరు చూస్తే, సో ఐ హ్యావ్ 3 machines, విండోస్ సర్వర్, అదేవిధంగా 2 విండోస్ మెషిన్స్ ఉన్నాయి, క్లయింట్ మెషిన్స్. సో రియల్ టైం ఎలా అయితే ఉంటుందో అలాగే నేను చూపిస్తాను. అదే మీరు చేయబోతారు కూడా. సో ఎటువంటి ఇబ్బంది మీకు ఉండదు. అండ్ అదే కాకుండా మనకి నేను మీకు అజూర్ పోర్టల్ చూపిస్తాను. ఇందులో మనం ఏం చేస్తాం అంటే పవర్ బిఐకి సంబంధించిన ఇందులో ఏముంటాయి అవి చెప్తాను. అదేవిధంగా మనకి పవర్ ప్లాట్ఫామ్ అంటారు, ఇది అడ్మిన్స్ అంటారు. మన గేట్వేస్ కానీ ఇవన్నీ కాన్ఫిడెన్స్ ఇక్కడే మనం చూస్తాం రియల్ టైంలో, అవన్నీ నేను చెప్తాను. మనకి పవర్ ఆటోమేట్ ఉంటుంది. సో దీంట్లో మనకి పవర్ బేస్ సంబంధించి కొంత చూస్తాము, ఇది చెప్తాను నేను. అండ్ పవర్ బై సర్వీస్ లో మీరు చూస్తే ఇక్కడ గేట్వేస్, నాకు ఇక్కడ పవర్ బై గేట్వే ఉంది, అదేవిధంగా వీనెట్ ఉంది. సో దీన్ని మనం వర్చువల్ నెట్వర్క్ గేట్వేస్ అంటాము. ఇది కొత్తగా వచ్చింది పవర్ బైలోకి, లాస్ట్ 2 weeks బ్యాకే వచ్చింది. సో ఈవెన్ ఐఎమ్ షోయింగ్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్ ఇన్ ద రియల్ టైమ్ ఫర్ మై స్టూడెంట్స్.
సో అగైన్ ఇది మీకు చూపించాలంటే ఖచ్చితంగా వాళ్ళకి అజూర్ ఉండాలి, అజూర్లో వాళ్ళకి అకౌంట్ ఉండాలి, అవన్నీ కాన్ఫిగర్ చేయాలి. ఇక్కడ మీరు చూస్తే నాకు వర్చువల్ నెట్ ఇవన్నీ కాన్ఫిగర్ చేస్తున్నాను ఇక్కడ ఇవన్నీ మీకు చూపిస్తాను నేను. అండ్ ఇది పవర్ ప్లాట్ఫామ్ అడ్మిన్స్ అంటే మీరు చూస్తే గేట్వేస్ మీకు ఒకటిగా చాలా ఉంటాయి రియల్ టైంలో. దీని ఏమైనా గేట్వే క్లస్టరింగ్ అంటాము. సో ఇది ప్రైమరీ గేట్వే, సెకండరీ గేట్వే. ఇది నాకు 2 మెషిన్స్ లో ఉన్నాయి ఇప్పుడు నా గేట్వేస్. సో ఇవన్నీ ఎలా చేస్తాము, ఎలా మైగ్రేట్ చేస్తాము, ఇవన్నీ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు షో ఇన్ డీటెయిల్. నాట్ ఓన్లీ దీస్ థింగ్స్, ఇంక్రిమెంటల్ రిఫ్రెష్ కానీ, అదేవిధంగా అగ్రిగేషన్స్ కానీ, అండ్ పర్ఫార్మెన్స్ ట్యూనింగ్ కానీ, మనకి లార్జ్ డేటా సెట్స్ ఉంటే ఎలా చేయాలి, ఇవన్నీ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు షో ఇన్ ద ప్రాపర్ ఎగ్జాంపుల్స్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్. సో దట్స్ వై పీపుల్ ఆల్సో అండర్స్టాండింగ్ వెరీ ఈజీలీ అండ్ దే గెటింగ్ జాబ్స్. అండ్ యా, రిమైనింగ్ కంటెంట్ మీకు అందరికీ తెలుసు ఏముంటుంది అనేది. అండ్ యా, దిస్ ఇస్ హౌ ఇట్ వర్క్స్. మార్నింగ్ బ్యాచ్ వచ్చేసి 7 to 9 అండ్ ఈవినింగ్ బ్యాచ్ వచ్చేసి 8 to 10 ఉంటుంది. అండ్ 60 hours ఉంటుంది, 6 weeks ఆఫ్ కంటెంట్. అండ్ దాంతో పాటు మనకి లాస్ట్ 3 weeks అంటే ఈ 5 days ఎలాగో పోతూ ఉంటాయి, అలా కాకుండా లాస్ట్ 3 weeks వచ్చేసి అంటే ఆ టైంకి మనకు 50% అయిపోయి ఉంటుంది కంటెంట్ మనం అయితే నేర్చుకుంటున్నామో. సో లాస్ట్ 3 weeks వచ్చేసి ఎవ్రీ సాటర్డే 1 hour వచ్చేసి కంప్లీట్ గా ఇంటర్వ్యూస్ గురించి కానీ, రెజ్యూమ్ గురించి కానీ, ప్రాజెక్ట్స్ గురించి కానీ డిస్కస్ చేస్తాం. అండ్ నేను మధ్య మధ్యలో అసైన్మెంట్స్ ఇస్తూ ఉంటాను మీకు, సీక్వెల్ సంబంధించి, అదేవిధంగా డేటా మోడలింగ్ సంబంధించినవి, విజువలైజేషన్ సంబంధించినవి. అండ్ అట్ ద ఎండ్ మనకి డాక్స్ కూడా అంతా అయిపోయిన తర్వాత సో ఐ ఆల్సో గివ్ యూ ద ప్రాపర్ ప్రాజెక్ట్. సో ఒక రిక్వైర్మెంట్ డాక్యుమెంట్ ఇచ్చి మీ చేత నేను చేపిస్తాను. అండ్ మీకు కంప్లీట్ గా అవుట్ అండ్ అవుట్ మీకు పవర్ బై నాలెడ్జ్ వచ్చింది. అది మీకు పవర్ బై డెస్క్టాప్ అవ్వచ్చు, సర్వీస్ అవ్వచ్చు, అదేవిధంగా హెచ్ఎస్ఏఎస్ అవ్వచ్చు. ఎవ్రీథింగ్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు షో ఇన్ ద ప్రాపర్ రియల్ టైమ్ మేనర్. And that's what I'm going to show you in the classes. And don't see it is a Telugu batch, an English batch. బట్ నాకు తెలుగు వచ్చు కాబట్టి మీరు ఈ బ్యాచ్లో జాయిన్ అయినా సరే మీకు అర్థం కాకపోతే నేను తెలుగులో మాట్లాడొచ్చు, నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను నీట్గా. మళ్ళీ అది మీరు నాకు చాట్ చేయొచ్చు లేదా కాల్ చేస్తా అంటే వీ కెన్ టాక్ పర్సనలీ. సో మీకు సబ్జెక్ట్ పరంగా అయితే మీకు ఎటువంటి ఇష్యూస్ రావు, నేర్పిస్తాను నీట్గా. అండ్ యా, దట్స్ ఆల్ ఐ హ్యావ్ ఫర్ నౌ. సో లెట్స్ మీట్ నెక్స్ట్ సెషన్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. బై ఎవ్రీవన్.